खबरां दा लेखा जोखा मई 28-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने। लिकर 62 घर दे विच कोई भी ब्याह शादी है, वड्डी पार्टी का आयोजन कर रहे हो वड्डी मात्रा दे विच ते वडेरी वनगी दे विच हर प्रकार की शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो। लिकर 62 ते Memorial grows for 15-year-old Abbotsford boy killed in weekend stabbing. A memorial at the site where a 15-year-old Abbotsford boy was stabbed to death on Sunday continues to grow. Large park filled with mourners on Tuesday night, with many laying flowers, handwritten signs and framed photographs in the open green space. Candles placed during the vigil were still alight Wednesday morning, flickering among the messages of sorrows and condolence. The Lower Mainland's Integrated Homicide Investigation Team shared the identity of the teen on Tuesday, saying the investigation into Billy Liddock's death continues. The Abbotsford Police Department said earlier this week that it was called to the park of Beck Road near Sumas Way and Old Yale Road just after 7:30 p.m. on May 25th. Upon arrival, officers located a male youth suffering from critical, life-threatening injuries. Despite the immediate efforts of bystanders and first responders, the youth tragically succumbed to his injuries, said Sergeant Paul Walker in a statement. Police had originally said 2 teenagers were arrested at the scene, but in an update Tuesday, the Integrated Homicide Investigation Team says the pair have since been cleared of any suspicion and have been released to their parents. Sergeant Freda Fong confirmed that an altercation with a group of youth did occur before the stabbing, but says police arrested the wrong suspects. We believe there are individuals who know what happened to Billy, and we are asking them to do the right thing by contacting IHET, said Fong on Tuesday. Billy's eldest sister started a fundraiser to help support the family through its loss Monday. She says Billy's love and big heart will never be forgotten by his parents and 7 siblings. Anyone who was in the Large Park area between 6:30 p.m. and 8 p.m. or who may have dashcam footage is urged to contact the IHET information line at 1-877-551-4448. एबसफोर्ड लार्ज पार्क विखे 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਛੁਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹੇ ਕੈਂਡਲਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ IHET ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ GoFundMe ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Police presence to return to New Westminster schools following trustee vote. The New Westminster School District is in process of bringing back a police presence to schools after an anonymous vote by trustees on Tuesday night. After some revisions, trustees voted to have the New Westminster Board of Education direct the superintendent to work with the NWPD and school administrators to enter into a memorandum of understanding that includes a comprehensive school safety partnership framework. Councillor Paul Manhas believes the decision by the school board is a good one, as he always advocated for the return of police after the police officer program was phased out 4 years ago. Manhas says that the anonymous decision by school board trustee shows it is the right move. I'm very, very proud of how school trustee Kathleen Carlson brought the motion forward, and with all the crime rising in the downtown core throughout the city, other municipalities
it is important that we safeguard our children, and what we do and how we do it is also very, very important, Manhas said. The school board ended its school license officer program in 2021 following similar move by the Vancouver School Board and other districts over concerns about the impact of police presence in schools, particularly on racialized and 2S LGBTQ students. At the time, a number of residents, concerned parents, and students in the area expressed why they believed the program should be scrapped. At the 2021 vote, Andrea Vasquez told trustees that it was simply a systematic issue. While not having any children in the city's school system, Manhas says that after previously working with the New West High School Jazz Band and Extra Needs program, he believes that focusing on children, especially in this day and age, is way more important today than it ever was before. Manhas says trustee Carlson has been in conversation with him and Councillor Daniel Fontaine about the possible return of a program that included the police department. Both her and trustee Daniel Connolly, they were in agreement that this is something that they needed to bring forward. They had talked to a lot of parents as well. I believe the DPAC, if I remember correctly, and they were all agreeants that this needs to come forward for the safety first and foremost for the children, he added. Manhas explains that the City Council and School Board are hearing from students and parents that they are children who currently do not feel safe. We are hearing that time and time again from a lot of different parents as well as young students, so it is important that we listen to their voices needs to be heard as well, he said. As for parents and other school community members who do not want to see a return of the PLO program, Manhas says that the needs of children who have been complaining about the lack of police in school needs to be respected. We cannot ignore that for too long. We have ignored it and we have had not so good results, and we need to put the program back into play where we meet the requirements of all the children and parents, he said. Moving forward, Manhas explains that the board's administration will need to sit down with the New Westminster Police Department to create a plan for the reintroduction of a police presence in schools. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਗੇ। BC taxi drivers unhappy with Uber's province-wide expansion. More than 5 years after the first ride-hailing license was approved in BC, Uber says it's expanding service province-wide on Wednesday, but that isn't sitting well with everyone. Mohan Kang, president of the BC Taxi Association, says this is not good news for his drivers. Kang adds that with unstable economy and high cost of living, this is another nail in their coffin. It's unfortunate in the sense of where we are. Everybody is worried about the economy. The economy is weak and it's also unpredictable. Our driver has to go on the road to make a living for his family. Anything and everything that duties it will hurt. Kang, who has been in the taxi industry for more than 4 decades, says that prior to last fall's election, the province made 3 commitments to help protect cabbies. Kang, none of the promises have been followed through. The fleet size now ride-hailing can put 2 vehicles in the lower mainland. Tomorrow they can put 2,000
and the day after tomorrow they can put 20,000 and go on. There is no check or balance. He says the other two include the National Safety Code and tweaks to the leasing system for vehicles that transport passengers. He adds that talks are always ongoing with the provincial government. The taxi industry is highly regulated. If they had to put 2 vehicles or 10 vehicles, they have to prove the need to the Passenger Transportation Board and they either get it granted or refused, he explained. Kang says his drivers want a level playing field. We are both doing the same work, taking passengers from one point to another point for compensation. The name may be different, but the work is exactly the same. In Uber's case, it's up to the driver to accept a trip or refuse a trip. The taxi driver cannot do that because there are consequences by the enforcement department. Meanwhile, a sector that relies heavily on ride shares and taxi services is welcoming the expansion across BC. Uber's rideshare has contributed significant to our country, giving British Columbians the option of a sober ride home after enjoying a meal or night out. And Ian Tunson, President and CEO of the British Columbia Restaurant and Food Services Association. Uber has also been game changer for those working late night hours in the hospitality industry, helping them get home safely after their shifts. We're thrilled to hear Uber will be expanding across the province. The addition of Uber in smaller regions of BC will be a welcoming addition to tourism, the BC wine industry, and an incredible convenience for families. In May 2023, Uber got approval from the PTB for a license transfer from another rideshare company to operate province-wide. In addition to servicing the Lower Mainland, it launched a ride-hailing in Victoria and Kelowna in June of 2023. ਉਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी ਸੀ ਕਲੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਉਬਰ ਦੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਲੇਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। Beach in Belcara Regional Park reopens after temporary closure due to bear. As of Wednesday, people across the Lower Mainland can go to White Pine Beach in Belcara Regional Park again. It's back open again after being closed since the weekend because of a potentially aggressive bear at the Sasamat Lake. The Metro Vancouver Regional District says the bear has moved along and is no longer an issue. But as a precaution, Metro Vancouver says that until further notice, park goers can't bring food into the park and the concession is closed. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾਈਨ ਬੀਚ ਐਂਡ ਵੈਲਸਾਰਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ।
Bell announces plans to open 6 AI data centers in BC as part of Bell AI Fabric. Bell Canada has announced it will open 6 artificial intelligence data centers in BC as part of a plan to create the largest AI compute project in Canada. The Montreal-based telecom company, which has in recent years touted its intent to become more tech-focused, said the facilities will provide around 500 megawatts of hydroelectric-powered AI compute capacity. AI compute refers to the technology that enables artificial intelligence systems to perform tasks such as processing data and training machine learning models. The project called Bell AI Fabric will help support Canadian businesses and governments' AI needs ranging from strategy and applications development to infrastructure deployment, the company said. Bell's AI Fabric's first 7 megawatt data center is slated to open next month in Kamloops in partnership with American AI interference provider Grok. The company said Grok's technology is designed to accelerate AI interference tasks, particularly for large language models, algorithms, and use massive data sets to recognize, translate, predict, or generate text and other content. Grok's advanced LPU technology combined with Bell's extensive fiber infrastructure is setting a new standard in AI interference, Grok founder and CEO Jonathan Ross said in a press release. We are excited to bring these capabilities to Canada, significantly enhancing performance and affordability for AI-driven applications. A second facility is planned to open in Merritt, BC by the end of the year. Bell said an additional 26 megawatt data center being built in partnership with Thompson Rivers University will open by the end of 2026, followed by another in 2027. The 2 more AI data centers are in advanced planning stages, which will be designed for high-density AI workloads with a total capacity of more than 400 megawatts. The company said future facilities planned across the country will take advantage of Bell's real estate assets to add further capacity. Bell's AI Fabric will ensure that Canadian businesses, researchers, and public institutions can access high-performance sovereign and environmentally responsible AI computing services, Bell President and CEO Mirko Bibek said in a press release. Though, through this investment, Bell is immediately bolstering Canada's sovereign AI compute capacity while laying the groundwork to continue growing our AI economy. Earlier this month, Bell launched a new tech services brand called Ateco, which unifies recently acquired tech companies FX Innovation, HGC Technologies, and Cloud Cattle under a single umbrella. The company said Ateco will help businesses streamline operations but cost and boost productivity using AI and serves as a cornerstone of Bell's ambition to build a $1 billion tech service business. Bell ने इस गल का ऐलान कर दिता कि AI ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਤਾਇਆ ਹੈ Canadian Medical Association to challenge Alberta gender-affirming healthcare bill in court.
Alberta's Bill 26, which directs doctors on how to deliver gender-affirming care to minors in the province, is in spotlight once again. The Canadian Medical Association and 3 Alberta doctors are filing a constitutional challenge to the bill, also known as the Health Statutes Amendment Act. The organization says Bill 26 is a historic and unprecedented intrusion into the doctor-patient relationship that requires doctors to follow the law rather than clinical guidelines, the needs of patients and their own conscience. The CMA explains it is going ahead with this legal action to protect the relationship between patients, their families, and doctors when it comes to making treatment decisions. Medicine is calling. Doctors pursue it because they are compelled to care for and promote the well-being of patients. CMA President Dr. Jose Rima said in Wednesday's press release, when a government bans specific treatments, it interferes with a doctor's ability to empower patients to choose the best care possible. Calgary physician Dr. Jake Donaldson, who provides gender-affirming care to about 40 youth, says this legislation has put him and many of his colleagues in a state of moral crisis. These patients are a vulnerable group that already face significant and disproportionate discrimination, violence, and mental health challenges. He added, Bill 26 commands physicians to stand on the sidelines and watch them suffer. The CMA adds it had no choice but to step in. Before this kind of political interference expands to other national health issues such as vaccination, reproductive health, medical assistance in dying, or even cancers or surgeries resulting from lifestyle choices. An application has been filed by the CMA with the Court of King's Bench for a judicial review. The group believes Bill 26 and its proposed changes violate the freedom of conscience of physicians in Alberta, contrary to the Charter of Rights and Freedoms. Protecting freedom of conscience in medical practice ensures doctors can provide medical guidance and treatments in the best interest of patients without facing disciplinary actions, it added. This isn't the first time the bill has been the subject of legal challenges by advocacy groups. In December, Gale Canada, Skipping Stone, and 5 Alberta families submitted court action citing various charter violations, including right to the security of the person, right to be free and cruel and unusual treatment, and the right to equality. Those groups also argued the bill violates the then newly amended Alberta Bill of Rights, including the rights to not be subjected to or coerced into receiving medical care, medical treatment, or a medical procedure without consent. The opposition NDP agrees, saying the government shouldn't be preventing safe medical treatment that has been agreed upon by medical experts and parents. The new CMA legal challenge to Bill 26 is about defending parental and human rights, said NDP Shadow Minister of Health Sarah Hoffman. I'm pleased to see doctors stand with their patients in opposing this UPC law. The 3 bills impacting transgender Alberta youth passed with the third and final legislature readings in the first week of December. Amendments to the Health Professionals Act ban health professionals, doctors, nurses, and nurse practitioners, surgeons, and pharmacists from performing sex reassignment surgeries on minors or providing them with puberty blockers and hormone therapy. Provincial officials have previously confirmed bottom surgery isn't currently performed in Alberta and top surgery is rare. Exceptions can be made for those who have already started treatment, and 16 and 17-year-olds can start puberty blockers and hormone therapy with parental, physician, and psychologist approval. As of September 1st, Alberta parents will have to opt in for their child to receive sexual education in school under this legislation and be notified by school officials if their child younger than 15 asks a school staffer referred to them by a new name or pronounce at school. Students aged 16 and 17 who ask to be referred to with a different name or pronoun at school will have to have their parents notified but don't need their consent. Also expected this fall is the implementation of rules that would ban transgender women from participating in female sports, including
amateur competitive sport, college and university athletics, and independent academic institution leagues. Youth and young adults can call or text Kids Help phone for 24/7 support information and referrals to services. Several supports are also available for 2SLBTQ plus youth in Alberta through the Canadian Mental Health Association. In Calgary, Skipping Stone offers various resources for trans and gender diverse youth, adults and families who require support. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 26 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 26 ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। BC to raise minimum wage this week. BC is set to raise its minimum wage by 2.6% this weekend, attempting to keep pace with inflation. The province says the general minimum wage will increase from $17.40 to $17.85 per hour on Sunday, June 1st. The increase follows the changes mandated in the spring 2024 updates to the Employment Standards Act. Labour Minister Jennifer Whitesides has said minimum wage earners are vulnerable to inflation and unpredictable price jumps. That's why we took action last year to ensure the minimum wage keeps up with the cost of living so workers don't fall further behind, Whitesides said in the release on Friday. Minimum wage rates for residential caretakers, live-in home support workers, camp leaders and app-based ride-hailing and delivery services workers will reportedly increase by the same rate on Sunday. At the very end of the year, the minimum piece rates for 15 hand harvested crops will also increase by the same percentage to ensure farmers will not have to adjust wages in the middle of the harvesting season. The province has increased minimum wage every June 1st since 2018 when it first reached $12.65 per hour. BC currently offers the highest provincial minimum wage, with Ontario 20 cents behind. Nunavut and Yukon lead with $19 and $17.59 respectively. After being the first province to implement $15 minimum wage, Alberta lags behind the rest with no increase since 2018. The BC government says approximately 130,000 workers in the province earned minimum wage or less in 2024. ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 2.8% ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ $17.40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $17.85 ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2018 ਤੋਂ
एक साल है जिहड़ी मिनीमम वेजेस है जिहड़ी वधाई जाती है, जिहड़ी कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ $12.95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। और इस दा वाधा दे उत्ते मंत्राला मंत्री ने यह गल कही है कि मौजूदा समय दे विच महंगाई के समय दे विच और ये जिहड़ी मिनीमम वेजेस है उस दे विच बढ़ोतरी जरूरी है। और याद रहे BC है जिहड़ा ओह काफ़ी ज़्यादा मुहरी है और खास तौर दे उत्ते मिनीमम वेजेस दे विच वाधा करन दे विच और 2.6% का जिहड़ा वाधा ये 1 जून दिन ऐतवार तो लागू होएगा। Mexican president says she hasn't decided whether to attend G7 summit. Mexican President Claudia Sheinbaum says Canada has invited her to attend the G7 Leaders Summit next month in Alberta, but she hasn't decided yet if she'll attend. At her press briefing this morning, Sheinbaum said she has not confirmed her attendance at the upcoming summit in Alberta. US President Donald Trump is set to attend the summit along with other leaders from the group of advanced democratic economies such as France and Japan. Ottawa also has invited Ukraine President to the summit, which runs from June 15th to June 17th. Canada was supposed to host the US and Mexican presidents last year for the North American Leaders Summit, though the Liberals said elections in both countries made that a challenge. US tariffs are expected to be a major topic at the summit, and Mexico's finance minister said Tuesday he expects Washington to review its trade pact with Canada and Mexico this fall. अगले महीने जिहड़ी G7 ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। याद रहे 15 तो लैके 17 जून तक यह G7 के लीडर्स की इकत्तरता अल्बर्टा विखे होनी है और इस दे विच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुँच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस इकट्ठ दे विच खास तौर पर जिहड़ा टैरिफ वाला मसला चल रहा है उस दे विच वड्डी पद्धर दे उत्ते गलबात होएगी।